I think for that for me, cover Better News TV. So your best so when you subscribe to Better News TV, best subscribe. No one like, no one share, no one turn on notification bell. So be update be no submit me aka. Na make have a comment section on so your dear message so believe you comment na be akoso 101. Na endra na by election. Ewo just so a course na sama appeal by election no. MPP for me no na ekosa by election no. Na order for some FC no person obeka me honya kwakotie na after say election ba awie no the owie ne yen speech be no de tudwa na May Day ya yet that's what thing come my 4 day ex president John Dramani Mahama nsem bi aba be tudwa na momyenko tie nsem o de tudwa na ye ba de aka bia na yemfa nka me da biara da na MPP fo edi endi no mutu amanyoku ni nyina ase de ba adwoso ede be ntia papa panyin na se MPP guru bi akasa dientia MPP for 2 MPP crooning NPP party ni nyina ba adwoso na still na there is some percentage bi on ma omont me and this is leading to a danger to 2024 7 December about no omenko tie mre na ba de aka bia no ye de be so muso Penny Wokra Franka mu ede Emma National Democratic Congress NDC amenyokuo no ejobodo eyechinye amenyokuo no enkane mampeni John Dramani Mahama His Excellency wapeni no akasa a wotra se ene Ghana adwumayefo wo mobia mo piafo mobia trinkwa ene adwumaden a yeye ede bwa wo ma Ghana ne nkankro ene ne mpuntu no wotra se de enyina ye nimsam se kotonima ne de edikan bia May 1 ewo afibia mu no Ghana eka wiase ama ahodo so enye wiase nyina US ne Canada say meaning September 4 near this USA September mu hono ene wo mu di wo mo May Day I workers day anase bibia tesa enti no enye amahodo dodo na aso so May 1 ya wo mu nyina eka ho ame ya hyefen ene wo kye say de afibia ye hye ho fa no wonim se Ghana adwumayefo ewo pepapa ene akomapa se ye de be ya adwuma ne ya kyekere ye man emfa ho ne ohaw awodo a ye komu eti se wo kasa no wa ma adwumayefo nyina mo piafo na wa hye ye nkran a na wo kye say ye nkoso enkonkoden mema ye ma yabam emu esan se ene wo koso tokoso a wo ye no ano eno ene ma wo etumi edi nkunim ensi ye ene nkoden eno ene di nkunimdie eba wato so wo kye se ene wodi NDC amenyokuo no animu a wode sem kwahye semi animu ni yosem emma adwumayefo nyina ewo man Ghana mu no na wo sese ene adwuma so a ehye yensa no yenkoso a na yenye no sede ebetumi aboa wo man enkankwa obi anye na adwuma sede se na fata pepepe na bibia entumi enkonkan wei eye ensam ahodo a ene NDC amenyokuo no wo motwetwefo pani owura fififi avikwete wode ebetu edwa na chese ni nyina no kane mampeni John Dramani Mahama na wakutro ensemo enno na ene NDC amenyokuo no wo mososo edibi atato na ene ensema hodo ene dey akoso kopiem ewo Black Star Square say ya adwumayefo nkabo mu kuo efa no ne hye na nkasa no sede afibia wo ye no no ene nsusu ebi akoso ewo hono mu a epanifo dodo no akasa na afi asentira na eda adwumadie no so anase eda so eye the role of workers and social partners in securing peaceful elections for national development na cheseni na ene se adwumayefo so asade wo mo afamudia wo betumi aye aboa wo mayi enkankro ne chekere ene wonuma eka ho nyina wonsom de wo so bia obi aso benkum ene nifa no wo se ni nyina no eye kwan a ebetumi aboa se yebekọ afia batuo mu na yebeto no asomdwemu na bibia ebekọ nkan na ama wo man no ekekere ene ne kan so awie mu de na agina brane no na TUC Trades Union Congress penipa wadano na tsetwetwefo pani kwa General Secretary Dr. Anthony Yauba na wakasa wode nsam dodo na etu dwa na chese ene wama adwumayefo so mo piafo efa odwumadie ahodo enyina ho yenko na yenko tie opani no ensem no sede wosi edi tu dwa poten
yegusu a yehwe se yensa ebeka ene no ebre esemu no yensa eka yebebo ene no bi amamo etie sede twetwefo pani a chese ne oda trades union congress ano no waka ensamo no ede ahye adwumayefo nyina enkran woma wo mo piafo na chese wo hye wo mo enkran ama adwuma efa adwumade a wonom eye eho. We are celebrating this May Day at the time Ghanaian workers and their families are grappling with high cost of living and inflation of over 25%. Exchange rate of the city is now almost 14 cedis, if not more, to $1, compared to about 4 in 2016. That means workers who ACCRAFM of 1,000 Ghana cedis in 2016 were taking home the equivalent of $250. Today, 1,000 Ghana cedis is only $71. The depreciation of the cedi at this monumental scale, that is about 250% depreciation, represents a huge decline in living standards of Ghanaians generally and workers in particular. This is so because of our over-reliance on imported goods such as medicines, refined petroleum products, and food, whose prices are directly affected by the exchange rate of the Ghana cedi in terms of the major international currencies such as the US dollar and the pound sterling. What it means is that if we want our cities to be stable, we should reduce imports and consume what we produce in Ghana. Furthermore, as we all know very well, Ghanaian workers rely on loans to meet very basic necessities such as rent advance and our children's education. And in some cases, we even have to rely on loans for food. Today, we are paying interest rates of 30% to access loans from the banks. In the informal economy, interest rates can even be as high as 50% or even sometimes higher. Our children graduate from the universities and colleges after we have spent so much on them, but they cannot find jobs. And the trouble is that there seems to be no end of this socioeconomic hardship in sight. Any ayetie ye twetwefo pani Edema Trades Union Congress Dr. Anthony Yauba ni nyina mu ewo dwumade na se ene de kopie mu Black Star Square Ghana man pani na na adodan kwa kufuado esu gina simpie ni apaso ekasa yem ana watcha se wa ma adwumayefo nyina mu opiafo ene tirinkwa enkodin a woko edema wa my Ghana enchekere ne kankro nyina na eso wo sese afia ya abatu afi wo sese abatuo eka wo man chekere ho eti ya adwumayefo wo mani eni abatu echi pa se afia aya abatu afi na ye bekwa akoto aba na obi eti baabi se abatu ne mfa ne ho enra da wo chese ne okopie ma adwoso abatu mpesua so kran se no aba election a ekoso ewo ho no mu nyina no wo chese ni nyina no hwe low turnout na ehu behia se ese adwumayefo ema abatu ehu nsem ehia wo mu. When we shall be holding the 9th successive general elections, i.e. presidential and parliamentary elections of the Fourth Republic. The republic that has generated the longest period of stable, free, constitutional governance in our hitherto turbulent history. As we gather here
to commemorate the contributions of workers to our nation's progress. We are thus presented with an opportunity to reflect on the crucial role of workers and social partners in ensuring peaceful elections for national development. Before doing so, I want to reassure the Secretary General of the Trades Union Congress that Ghana has consistently voiced in all regional and international fora its principled opposition to the illegal blockade against Cuba and to demand its lifting. We will continue to express our solidarity with the Cuban people. I must at the outset express the heartfelt appreciation of the Ghanaian people and their government to the hard-working men and women across all sectors whose dedication and commitment drive our economy forward. That is why we celebrate you on May Day. From farmers tilling the land to health workers, healthcare workers on the front line of healthcare delivery, from the teachers shaping young minds to the artisans crafting our infrastructure, from the workers powering our industries and utilities to those supplying our public services. Each one of you ACCRAFM role in shaping the present and future of our nation. Your resilience, perseverance, and unwavering spirit are the bedrock of our progress, and for that we are very grateful. Gara man penny na nado dan kwa kufuado na no disem ewo ene day adwumayefo nyina afo fida ye hye ewo wo my Ghana mo May 1 Workers Day dwumadi ekwa so Blaster Square ni nsem no bi ena yetie no ye monwura ensem foforo mu ye gyina mu ewo abato ene eho ensem a enrada na ye Ghana fo nyina anim sam so kopie mu asante mantamu ejoso abato mpasua so a na ene etetu a etuemu nti na kyese ene ne mashebedwani ewo mpasua no so eye onmonyamfo lawyer John Amponto Akuma woda ne benkum so na kyese ho aba behia sade amamra ema kwan no wode de friend se by elections no ehyehyɛ so abato commission wo mo ena hwe abato ho sam so wo my Ghana mu enrada en wo ye CCCC dadako wo bubu ye esese ye kari ye na kyese bekwa akosi a enu nti enrada wototo niema ede niema nyina egu apono so ne akwan so ma eye abato no ekoso na abato ni nyina ekọ no awie ye ne anadwo konkonkonkon mu no na kyese lawyer Kwabena Boaten wo no ene gina mu ekopre akansie no ebie ema NPP amanyoko no enya ono wotimi edi nkunum a kyese wode ema no emu 27,782 a eno no wo mabu pen no kyese 55.79% eno wotimi edidi nkunum a de nanka wone no oben no pa na sa akansie nim no no obia ehwe se wo mo pa ene gya chepon so no na eye enkane ampesua no somra hyebedwani wonimonyamfo Kwabena Owusu aduami a wo kɔse kwantenkro ewo abato nim ono enya ema no mu 21,536 a eno no wo mabupe aduanan miensa ekyire aduonu 43.24 ana 24% na wonu ma ekeka ho omode begya afo no CPP Esther was say when you're 89 LPG Beatrice batch 149 akoye de Ora Fredria Adjumai ena afe ora Atakra Joseph omunyina eye independent candidate no wa mo ne Fredria Adjumai nya 222 say wono peloto kakra ena Joseph Atakra no so enya 23 na kyese ne apem kama pa enya asam keto akra nti no 222 ne 23 ne de na kyese ne ebefa pa e wo loto kwan so na ene
Wura Mark Edupoku na ya returning officer ewo abato emu ebra abato ni na ekwa awieye no ensem ahodo a wade tu dwa wabra na wade nso hwe na na se ne akansie no wonso nsanso no etu dwa ne nsem dodo na aka we hu ena wade tu dwa sei. By the power vested me as the returning officer for Ayensu constituency, I want to declare the winner of this Ayensu parliamentary by-election 2024. Without much ado, the results is as follows. Atakra Joseph obtained 23 votes. Fredua Ajiman Joseph obtained 222 votes. Kwabena Owusu Adiomi obtained 21,536 votes. Beatrice Boachi obtained 149 votes. Osei Esther obtained 89 votes. Kwabena Boatin obtained 27,782 votes. So in view of these results, the one with the highest being declared as the Member of Parliament elect, I have the greatest opportunity to declare Kwabena Boatin as Member of Parliament elect for Ayensu constituency on the 2024 parliamentary by-election. Anya ye returning officer openia ofri abato komisa akache ekwohwe enu adadwo abato mpesua no so abato no eye Owura Mark Edupoku ne nsem ne etie ne nyina mu ena sisi de kwotofra wa ba nsuom abusua obi aponche ewo no obi so nkwa mu ayede lawyer Kwabena Boatin ayo ene tese empanifo atosa akọ mofra die mu ajabi wusu ajabi ti ase sisi eye ene chesampontu akuma ena adane atọ amazisi Kwabena Boatin ena ono so na be aso wo ba be ye mrahebedwani etu ono so ebra wodi nkunim ewo akansie ni mu no na wode ensem dodo na atodwa wo se impuntu nyuma de se de ahyase ewo mpesua no so manfo kasa ze we nyina eye enema bi afrakadam se momo ye ede abrabra ne maso ewo honom ede ato manfo adwo chese o manfo no o won be fa ne hyekwre be fono wo mu. Well, that is the work for us to do. Some of these things are typical of party democracies. After elections, whether it is internal or it is with, at the national level against other political parties, these things do happen, especially with internal elections. They do happen. The tax is for us to go down and then talk to our people. They are our people. They are our people. I do not think that the party is minded or that me as the MP elect is minded to neglect anybody. Not at all. Political parties are built with multitudes. You need the people. So my task is to go down there and then be with my people, listen to them. Whatever constitutes the disagreement, my job is to make sure that we judge and then find the common grounds that will benefit the party. Anya yetie ye openia enia sabre ye bibia wiemu dia wobekwa kosi Ayensu abato mpesua so omanfo no anam Ghana mrahebedwafie so wo mrahebedwani lawyer Kwabena Boatin yeto aso wonsan foforo mu wosa abato yi ehonsemu a titrani national chairman edema New Patriotic Party Owura Stephen Intim na enu ada wabra wo mu edi nkunim ne ewie ye na chese nkunim die no kra no na anwie peye ama wo mo na wo manigye no anwie peye kwani na ene sei wo chese nkunim die buo no ma wudi a untimi ensri bebre san say wakwa na so de na unya ye tefape wa chese ewom so mo adi nkunim na so na nya nkunim we na ka wo mo pedu so abato mpesua so empempi no on bekọ abato mo be wie no NPP amenyokuo ni nkunim dia wo mo adi afri me sante eba ni nyina no na chese wo mo de wo ma bupe aduo wotwe mienu ene na aduo wotwe 9 entam 82 between 82 and 84%. na we de ye no ane sai na amen de na afri so eba bete bode ahomemu a amano aba no seyi anaba ira ahomemu mpo a sabre de LPP ena ekọ amanyu aya akansie
wɔn kɔ abatoɔ mu a mampanin na bɛdi akyire wɔn tu ayɛ amanyɔkuo ne nyinaa ti brekɛsɛ wɔn tu ne nyinaa de kopie mu wɔ hɔ no mpanimfoɔ nyinaa party machinery ne nyinaa de kopie mu asante mantam mu a yɛkɔdi a na kyɛ sɛ bayerɛ tamfa pɛ 55% deɛ abusua na kyɛ sɛ nhyɛ nkura kwanto kyerɛ sɛ ne nyinaa yɛ watimi wakame ɛwantwi a ɛwɔ ayamanyoko ne ɛma ne bi ɛntɛmuo saa ɛyɛ kɔnɔfe kɔnɔ so wɔn asɛm bi bɛsie no wɔn hwɛ ho asɛm ɛnka saa bere ama ɛne ɔmanfoɔ dodoɔ na akwampo ne ɛsɛte no on the first bɛbu emu deɛ wɔn mu de cha ne kyɛ sɛ ne wɔhwɛ ne kyɛ sɛ wɔte wɔn wɔ sa na tie kɔ agu NPP fo gare mu nyinaa ne adeɛ no wɔkyɛ sɛ saa wantwi ntawantawa ne nyinaa no wɔbɛhwɛ so wɔbɛsiesia ɛne kane mrashe bedwani kwa woni monyamfo kwabno wusu aduo mi kwa kwa kwantenkro e wo saa abato imu wɔkyɛ se wɔno se kwa se wo onya no kwa wɔka ho bi wo mu ba behwe no wasiesie saa nsɛm nyinaa de nam so a ɛma wɔ pani no watimi ate ne ho saa a saa bere kwa wɔno makosi agan a wɔama wɔ mu kunimdie no anya wɔ mu de no wɔkyɛ se ne nyinaa wɔbɛhwɛ ho asɛm aka ɔpani no nam so nsɛm dodoɔ na ɛna wɔde ato dwa sei nipa mi hu wɔn wɔ ha no ɛfa yɛ mpipifo sɛ nkyekyɛmu bi ɔ mpapamu bi ɛwɔ hɔ a ebia ɛyɛ aduomi versus MPP na bɛma wɔ hu sɛ mpapamu kakra bi ɛwɔ hɔ bɛno kora no sɛ dɛ medical aka no nyɛ adeɛ a yɛbɛtena se ama saa adeɛ no ato akɔ so bɛhwɛ sɛ ansa na yɛbɛkɔ general election mu December no na etwetwa saa nneɛma no nyinaa no ɛsisi nipa nkyɛn ama December no the real opponent no ɛkɔhyia na divisions ɛma yɛmu nkyɛkyɛ obiara initiative bibia at this point in time but ɛno na ɛda makoma so ɛda madwen mu sɛ yɛbɛyɛ ɛyɛ adwuma a wɔsɛ yɛyɛ ɛsɛ obi yɛ and I've taken it upon myself and yɛsi me shoulders so sɛ yɛbɛhwɛ ama aduome ne nkɔfoɔ nyinaa asan aba MPP mu dodoɔ ho asɛm ne yɛka no nipa dodoɔ elections sɛ ɔno ne vote bɛka yɛ vote ho anka yɛ vote yɛ sɛ so ɛnso it's almost a split as a much bi no ɛnyɛ fɛ ɛno nti na bɛma yɛ saa Stephen Intim Alright, Stephen Intim, titire ni national chairman edema NPP amenyoko no nensam ewa abato na chienrada ena yetie ye no Social Security and National Insurance Trust yetwaniti aka ne SNIT atnaye ba ko wo man Ghana mu a eba ne se adwumayefo sika wo mo adwuma ebeka wo mo nsaso akatua no na ne ye tibitu ho no mo ye tibitu ne aban adwumayefo titiri se de wo mo de no kwa de koten tese wo man hyehyɛ ya wo mo eteto ho no mo entento wo atnaye wo man mu na ne ankwankwa ne wo mo so edi wo mo dwuma bodwa nya ne ade wa so timi kɔ na ne wakɔ no ma ye nkrata se de be ya wo nso so wa na abetuo so mo na bete ato nso na ne kon befa so a wo mo sabeka skani bia wo mo aye na ni na ene se ayesensi achi ban bia ne eboa se de be ya wonipa da sani waburu ho abra tempenten kwa no waye gove fihye aduosia ho no mo ekono obu okura wonu sa wo de o se ne wo kɔ wa ho meje mu a na chese ska no atumi aboa wa ni nyina no aban no edete kire ya aban no enhyehyeye pa na ene na num honum ene beto dwasa International Labour Organization na eno no eye adwumayekuo ba kwa wo so so na ba no se ne apedie wonsam sei na wo mani de akire pa na ye wiase nyina etin wo mo etimi tuo mani esi atenaye bia na se adwumayekuo bia ete eye di entento ho dwuma sei no no ma hwehwe wo mo dwumadie na eno ene wo mo hwe sneti nsemu anu mo se sneti de se de agents repren pataku wo mamu no abusua wa hwe ne be kakra bi de na no krana na let say ya mva hwe anu wa just say snete ne die atete ya say kontebe wa just say wan hwa 2036 die efiri be say 12 years efiri samre kono wa say snete foto ne die ebe ololom hwe just say kapre kura modama so ene just say ye behu ewo mu hwe ni mu wa say ne adwumayefo ntento wei wa ma ekọ pension nyina ne ade ne just say ne obekọ so kwa akwadwu sika no ne just say ne abusua futue na hwe enne mu ayololom hwe na chesa akwaya reho sempa no enna snit penipa ba ko chief actuary Joseph Poku wono so kasa nsam ne ba sa na anye wo mo de kra nto mo so kasa ye no wo chese o sa wo mo de sa ILO wa mu hwehwe mu wa mu ye chese wo hu ne tin hu ne kon hu ne hwe wo chese da bi wo mo susu ye bi ne wo mamma ne ade na eso so no
Sadia Senate or Maduma City, and Mera Bomb by Nani Adiano, and Yadia say, Wamube to me aqua bankrupt, sir, Wamusi canning in Abbot to me Ira, Abadu Amubako, how Musa Sadia Wamo e Canono, Etino Sadia International Labour Organization for Esusu Akano, was say and Yanoko, Edumaya for Moda Mona, Musika a was netano, Nehuso Sabrobe, I just a more sharp, Monsa Ebeka. What I say, 18 memo bia emo na want to 2 man per me kan kwaye ye ne mabia we agena no so akwa kwaye nsem bebre na cha se wodi usika a wo be wo fa so adwuma wo be ye sika be nya na adi twanum spelele ne adi nya no wo se enye ne sas net wo mo egusu ebo adwuma wo mafo sika da ho no eho adwopa aye na wo twetwe mu no nsem bi bebai a free reporter ye ma ayi for AMR snits Mrani Shasson is a female, said, yeah, MOB, if you have one team, in Kratem, and we see Kasim, no says scheme I run and a Cosea, a dear bit to me at Snawafibo. I am where Sadi and I would if you be too many years and feared your son 75 years. Near her, no one over day. And no be after to say a friend assumption, because assumption just say, and that's so simple, says a Cosea, a bear say, any says so a bear say, seek a some more Genova Cosea, send a bear. So many to 200 can see a near, Umakasabia, who scheme now running. And the bit in a name in fear there and in best ideas and bear and I do no pet and the best. So once someone quiet, now I'm quite way so away and idea. Sana besi eno nkyerese idea ya ka to ho se ebesi da bida enya idea besi ntimi kyerese report ayaye fa sana assurance umumbrane sese umayesa adwuma we since 2011 aye be 13 years ago ni nyina ka emiansa 2011 de o 2014 de o 2017 de o and 2020 de o ni nyina ka asamba enyina kyerɛ sɛ someone anye say ni say a ebi kura ka say by 2031 I say free infian so free e die anyway aka see me kura enye sika bi amfa nrade and we after eno achi no and we can say oh and then kura best 2038 for 2042 ni nyina kosi sɛ ye keka nsɛm ni nyina sisi ani na wo hwɛ no ma wo ya say no mo kyerɛ sɛ ɛde wo na eno so senate no ye ntinai asa na funny na report ni na mu ne say I was say to ye nto boy ye free adwumayefo no ho ye tum some ye ka say 11% yichemu on yichemu du ba there's reports ba ko ka say this in fan kon yichemu edunsia ansa na senate mi agina ne naso ansa na ene senate to me agina ne naso we eye ensam ahodo Senate Chief Actuary Joseph Poku ede atu edwa afa ILO enhwehwemu a wode ebe to dwa nanu ensamfo from Chief Executive Officer Penny Kwantrefo woda Ghana Investment Promotion Center ye twanitia GIPC Yofi Grant and wode atu dwa wache se emfa ho ene wo hawa hodo a ewiase nyina ekomu a Ghana so no yate yadwepa ewomu wose Ghana eda so aye bia se wo se wo do sika kwa bia adwuma akwa di dwa wo honom a ubenya esomfa so opuduo pa eti wode to ankrankra ene wonum a eba na dwadie ho nsam a bia adwuma wa ma hodo so se wonfo ani enche wo my Ghana mu na wo kire se ene COVID-19 de hu susuanso ehun frama bone e boye obia eje ne hye na eso so e ya de efri 2021 first quarter wo bana na Ghana de ye pusu ye hu se pusu nyaka ene ye pega ye ho ama ye ho mene so ababedu sabre ye se de ene ye tu se ye vum ye che Lufthansa chase ye nam kwatene ne so na what the same way nyina to dwa 2024 Economic Councillors Dialogue so ene enya asem keto ambassadors councillors a ewa ma hodo so nyina betwahye mu Ghana ni nyina eye adwadie hu nkomo ena na ekoso pani no ensam dodo no a ena wade eto dwa na ene nyina eye adwadie eho nsem a wosrese womanfo emfa wosika emehiem wo my Ghana mu. I think we need to create an ambient environment to rake in foreign direct investment. It's extremely competitive now in the world for foreign direct investment. In fact, some of the countries that we would go to for foreign direct investment are also out there looking for foreign direct investment. Today, as we speak, China is the biggest recipient of FDI. And so for us, we are also looking for new partners, for new opportunities that we have so we can grow our trade,
and also sell to other countries. And as a signatory to AFCFTA, we do recognize that we need to now add value to our raw materials and resources and operate at the higher end of the value chain in our products such that we can get top dollar for it. And to do that, too, you need investment. Anytime you talk trade, the other side of the coin is investment. If you don't invest, it gets extremely difficult to trade. So these are all some of the elements that we're discussing here and how we can engage with our partners. You know, Ghana is a strong adherent to the SDGs, and for us, SDG 17, which talks about partnerships for linkages and trade, is key in this conversation. And so all the economic counselors that we have in our embassies that are here, we come and we discuss ways in which we can make the relationship much more fruitful in terms of trade and investment. Ninyira mu enna wowura yo fee grant eto ne kasa yem ene wo chesa Ghana ewiase nyina chesa yasumdue ti kura ye ho ani bre no wo chesa asumdue mape wo man Ghana mu eti na abre bia wo bia pese wo bedi ne dwuma ewo wo man Ghana mu eti wo de ato Ghana fo nyina anim sa afia bato no so no saa no ane edi esusudua omai bia kwa abatom na woba abonten wo wie na asumdwe mu a eno ne edi ehu se wo man na asumdwe wo mu wasi afi nso monya ne saa sade be ya asumdwe gwa yenum wo man Ghana mu no ebekoso a atena hanom na be ma Ghana ye ho akoso ayi amanfo akono ene ani bre no ba be didwuma ewo ha. Political stability is a major selling point. Even the fact that we are English speaking, even the fact that we have progressive policies like the pre-SHS, where we're now going to train people, and as I said earlier, in the medium term, minimum level of the average Ghanaian will be high school education, which means it's good for transitioning your economy into a more higher value economy of productivity. And then, of course, I mean, the fact that we also want to industrialize, and we've had a nascent industrial policy in the one district, one factory. It's very forward-looking for most investors. Now, when investors come, they create jobs, they create opportunities for Ghanaians to also leverage on that to build their own business. And so it's a partnership that we all look forward to. It's a partnership that we need to embrace and endorse. Now, the important thing is to ensure that there's equity in whichever way the relationship goes. Alright, your fee grant, Penny Quantref for Chief Executive Officer, Wada Ghana Investment Promotion Center, JIPC, and not name some any